everyone, hope you're all doing good. This is Dr.Archana doing MD Homeopathy, Department of Hormone of Medicine. So as usual for you all, I have prepared the next part of the literature, that is the theory of chronic diseases. In the earlier sessions we have just gone through the nature of the chronic diseases. Okay, in this session we will going to learn about the three miasms and its nature and its cure. Okay, previous session lo enti manaki unna ee literature theory of chronic disease literature lo enti first part lo it has given that the nature of chronic diseases. So whenever we know, whenever we are clear with the nature of the chronic disease, so chronic diseases యొక్క nature ఏంటని తెలిసినప్పుడే then only it is easy for us for the cure అనేసి దీంట్లో ఇంటెన్షన్ అన్నమాట. సో ఈ నెక్స్ట్ సెషన్లో ఏంటి, ఆఫ్టర్ నేచర్ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజెస్ త్రీ మైజమ్స్ యొక్క సిమ్టమ్స్ అండ్ హౌ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఇన్ ద బాడీ. ఓకే, ఆ మైజమ్స్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ హౌ టు క్యూర్ దిస్ క్రానిక్ డిసీజెస్ అనేది ఈ సెషన్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. సో ద ఫస్ట్ కమింగ్ టు ద సోరా. సో ప్రీవియస్ సెషన్లో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, first go through that last session which I have uploaded a month before. So ఆ చూసాక మీకు ఈ వీడియో అర్థమవుతుంది అనమాట. ఇందులో చెప్పిన టాపిక్ ఏంటంటే దీని కంటిన్యూషన్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సోరాకి బిఫోర్ సోరా యొక్క ప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది త్రూ మెనీ అబ్జర్వేషన్స్. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ మియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఒక మియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాదు, త్రూ మెనీ అబ్జర్వేషన్స్. ఓకే, మెనీ అబ్జర్వేషన్స్ ద్వారా, నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ద్వారా ఈ సోరా అనేది త్రూ ద సప్రెస్డ్ ఇచ్ ఇరప్షన్స్ అనేది, ఈ సోరా ఇచ్ ఇరప్షన్ ని సప్రెస్ చేయడం వల్లనే it is getting again it is showing vital force, it is showing its manifestations in the form of secondary symptoms. Then only that is the reason for many chronic diseases ailments, many chronic diseases which is prevailing now anesi anamata dini continuation. So ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సోరా అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని కంటిన్యూషన్ నేను ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు కంటిన్యూషన్లో ఇచ్చాను ఈ ఫస్ట్ స్లైడ్ నుంచే. సో ఫ్రమ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ దేర్ మైట్ బి ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ హిడెన్ సోరా విచ్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇచ్ ఆర్ అదర్ ఫార్మ్స్, చీనియా క్యాపిటీస్. సో ఈ సోరా అనేది ఇట్ మే బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఎయిదర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎరప్షన్స్ కానీ, టీనియా క్యాపిటీస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఫార్మ్. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ ప్యూర్లీ ఇచ్ ఎరప్షన్ ద్వారానే కాకుండా సోరా మే బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ మెనీ ఫార్మ్స్. సో ఇలా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు మనకు, అబ్జర్వేషన్స్ అన్ని కూడా యూ కెన్ గో త్రూ ద లిటరేచర్. సో ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ లో ద్వారా ఏం తెలుస్తుందంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిజిషియన్స్ మైట్ బి ఇగ్నోర్డ్ విత్ దీస్ హిడెన్ సోరా. సో దేర్ ఈస్ హిడెన్ సోరా ఇన్ అవర్ బాడీ, okay, in every human being. So that is the reason పైన ఎక్స్టర్నల్ గా కనిపించే ఇచ్ ఇరప్షన్స్ కానీ ఏమైనా కూడా దాని యొక్క మేనిఫెస్టేషన్ టు సేవ్ ద ఇంటర్నల్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్స్. ఆ సోరా అనేది ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇచ్ ఇరప్షన్ అనేది అనమాట ఈ ఫస్ట్ లైన్ యొక్క మీనింగ్. సో ఆర్ ద ఓన్లీ ఇండికేషన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నల్ డిసీజ్ ఆఫ్ ద హోల్ ఆర్గానిజం. సో ఈ ఎక్స్టర్నల్ గా కనిపించే స్కిన్ ఇరప్షన్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ద సోరా అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో సోరా ఈస్ డిస్ట్రక్టివ్ ఆఫ్ ఆల్ ది క్రానిక్ మైజమ్స్. సో సోరా ఈస్ ద బేసిక్ రీజన్ ఫర్ ఆల్ ద క్రానిక్ డిసీజెస్ అనేసి అనమాట. సో హాఫ్ అక్యూట్ మైజమ్, హైడ్రోఫోబియా గురించి కూడా ఇచ్చారు. సో దిస్ ఈస్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ but it has been mentioned here. So later మనము types of miasms లో మనం ఈ acute miasms ఏంటి, chronic miasms ఏంటి, half acute ఏంటి, ఇవి మళ్ళీ క్లియర్ గా తెలుసుకుందాము. So in all these miasmatic diseases, after the contagion the malady develops the whole man first before the appearance of the skin eruption. So acute miasms nothing but. So ఈ miasmatic diseases అన్ని ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ద కంటేజియన్ అంటే ఆఫ్టర్ ద ఇన్ఫెక్షన్, మెలడీ అంటే నథింగ్ బట్ డిస్టర్బెన్స్ దట్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద హోల్ మ్యాన్ ఫస్ట్ బిఫోర్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అపియర్డ్ ఆన్ ద స్కిన్. సో ఈ పాయింట్ అనేది జాగ్రత్తగా వినండి. ఏంటి అంటే, వెన్ ఎవర్ అ పర్సన్ ఆర్ ఇండివిజువల్ ఈజ్ అఫెక్టెడ్ విత్ ద
contagion means nothing but a sora. Okay, a miasm వల్ల affect అయినప్పుడు whenever the miasm, whenever it affects the whole body, then only it expressed in the form of eruption అన్నమాట. సో అవుట్వర్డ్ గా మనకు కనిపించే సిమ్టమ్స్ సైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అప్పటికే మనకు హోల్ బాడీ ఈజ్ అఫెక్టెడ్ విత్ ద సోరా అనేసి. సో ఆల్ దిస్ అక్యూట్ మయాజమ్స్ వైప్ అవుట్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో అక్యూట్ కి క్రానిక్ ఒక డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, వి ఆల్ నో దట్. సో అక్యూట్ ఏంటంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అక్యూట్ మయాజమ్స్ ఇట్ విల్ బి వైప్డ్ అవుట్ విత్ ఇన్ వీక్స్. ఓకే, డిసీజ్ డ్యూరేషన్ అయిపోయినప్పటికీ that miasm will that disease will recover, that disease will wipe out. Okay, it will be extinguished, and or else it may be uh, extinguished with the death. So unless ultimate ga acute disease yokka fate enti, it may be cured or the person may go to a death. So అక్యూట్ డిసీజ్ యొక్క డిఫరెన్సెస్ ఇక్కడ అక్యూట్ మ్యాజమ్ క్రానిక్ మ్యాజమ్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ చెప్పడానికి ఈ పాయింట్ మెన్షన్ చేశారు అనమాట. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఏంటి, సో ఈ లిటరేచర్స్ అన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ నాట్ మై ఓన్ వర్డ్స్ అండ్ సెంటెన్సెస్, దట్ దీస్ ఆర్ ప్యూర్లీ ఫ్రమ్ ద డైరెక్ట్ సెంటెన్సెస్ ఆఫ్ ద లిటరేచర్. సో ద నెక్స్ట్ లైన్ చూద్దాము. ద ఇచ్ డిసీజ్ ఈజ్ మోస్ట్ కంటేజియస్ ఆఫ్ ఆల్ క్రానిక్ miasmata, ఫార్ మోర్ ఇన్ఫెక్షియస్ దాన్ ది అదర్ two chronic miasmata, the venereal chancre disease and the pigward disease. So just a minute. I will just point the sentences so that you will understand where I am reading. Okay, the itch disease, as we know that sora is the most contagious and infectious of all the chronic miasmata, the venereal chancre disease and the pigward disease also. Okay, this sora is the reason for all the even the venereal and pigward diseases. So it is communicated so easily that even the physician, so ఈ సోరా అనేది ఎట్లా కంటామినేట్ అవుతుంది అనేది అనమాట ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం. సో ఇట్ మే కంటామినేట్ వెరీ ఈజీలీ, okay, from one person to another person, either through the physician hurrying from one patient to another, in feeling the pulse, through gloves, baby through the hands of midwife, okay, from infected nurse, thousands of other possible ways in which things polluted with its invisible miasma may touch a man in the course of his life. So in any manner this may affect a person. So that is the thing mentioned here. So it may affect in many ways, and it is very simple also, very easily it may affect. So the men who have never been infected by sora or the exemption, so please note this point. So this means that every person in the world are with a hidden and which we cannot see. Okay, it is our body, our every individual in the world are with the infected sora. So the person who have never been infected by sora are the exemption. So there is no person who have not been infected with the sora, that it means. So we need not to hunt for the causes of infection in crowded hospitals. So this is the reason we should అంటే there is no need for search of the reason, causes, అంటే for why these causes chronic diseases are happening, why these chronic diseases are prevailing అనేది మనం causes ని ప్రత్యేకంగా వెతకాల్సిన అవసరం లేదు. సో సోరా is the main reason for all the chronic diseases అని దీని అర్థం అన్నమాట. సో nothing is seen on the skin during the first days. It remained uncovered. So according to the appearance healthy. So ఏంటి దీని అర్థం, immediately after the infection we cannot see the spot from where it has infected, ఎక్కడ ఇన్ఫెక్ట్ అయిందని మనం దాన్ని గమనించలేము. For few days we cannot see any of the symptoms. So there is no eruption or itch to be noticed on the body during first these days, not even on the spot infected. So as I said earlier slide లో కూడా మీనింగ్ ఇదే అనమాట. అంటే అది ఎప్పుడు ఇన్ఫెక్ట్ అయింది, ఎలా ఇన్ఫెక్ట్ అయింది అనేది we cannot guess even, and thousands of ways ఉన్నాయి ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడానికి, and immediate గా ఇన్ఫెక్ట్ అయిన వెంటనే we cannot see the any eruption or itch on the skin also. So the nerves which was first affected by the miasma has already communicated it in an invisible dynamic manner. So a infection అనేది once it is affected,
Okay, the asthma, it spreads through the whole body through the nerves, okay, manner to the nerves of the rest of the body, and the living organism has at once all unperceived. So we cannot perceive it, even we cannot see or perceive the infection and its spread. So when the whole organism feels itself transformed by this peculiar chronic miasmatic disease, the disease vital force endeavors to alleviate and to soothe the internal malady. So as usual, ఇదంతా మనకు తెలుసు. సో ఏంటి, as soon as there is an infection of the whole organism కి ఇన్ఫెక్ట్ అయినప్పుడు the vital force, what it tries to do is it tries to soothe, means it makes ease, it tries to um, make the internal organisms safe by establishment of local symptoms, through the establishment of suitable local symptoms on the skin, the itch, the vesicles, nothing but the vesicles. So usually it takes 6, 7, 10, perhaps 14 days from the moment of infection. So as I said, the infection anedi we cannot perceive, it may takes a few days. Our symptoms anevi kuda we cannot see immediately after the infection. Okay. Just a minute. So after the infection of the sora, the symptoms, it may be appeared are like chills in the evening, okay, great heat followed by perspiration. Okay, these are the few symptoms of the affected from sora. Okay, chill in the evening, great heat followed by perspiration. The outbreak of the vesicle of the itch unbearably, means unbearably, agreeably, which compels the patient so irresistibly to rub, to scratch. So these vesicles and the itch, okay, which is very compelling the patient late in the evening and before night, this itching is more frequent and most unbearable. Okay, these are the symptomatic manifestations of the sora. Okay, secondary symptoms of sora, next coming to this line. Okay, you can see secondary symptoms of sora which manifest themselves after the disappearance of ill, okay, artificial expulsion of the eruption, that is the general soric ailments. Okay, we can see after the infection, these are the general manifestations with the outbreak of the itch and the vesicles. Okay, through the itch and vesicles, which makes and compels the patient with which is more aggravated in the evening and at the night. Okay, secondary symptoms of the sora are which manifest themselves after the disappearance of the ill. Okay, whenever there is disappearance of the illness, okay, after the infection, the artificial expulsion of the eruption, okay, that is nothing but the secondary symptoms will be appeared. Okay, sora is transformed. So see the next line, sora is transformed to others as secondary symptoms of the venereal disease or able to infect the other men with the syphilis. So the infection which is affecting to the other persons may be so that are the nothing but the secondary symptoms in the form of venereal diseases, okay, or with the syphilis, like that. So the eruptional symptoms acts as a substitute for the internal malady, and the sora with its secondary ailments as it were latent and confined. So the eruptional symptoms అనేవి it acts as substitute for the internal malady. Whenever, అంటే first of all the skin eruptions ఎప్పుడైతే మనకి కనిపించాయో, that is nothing but the original sora అన్నమాట. So that is the original sora, it acts as a substitute for the internal malady. Okay, మన బాడీలో ఉన్న ఒక ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది నథింగ్ బట్ ఇట్ షోస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ eruptional symptoms. So ఈ సోరా అనేది విత్ ఇట్స్ సెకండరీ ఎలిమెంట్స్ అనేవి నథింగ్ బట్ లేటెంట్ అన్నమాట. ఓకే, వేర్ లేటెంట్ అండ్ కన్ఫైన్డ్. Okay, example, internal usage of mercury entirely healed the internal malady with the chancre from 2 years. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చారనమాట. త్రూ ది అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్మన్, ఇంటర్నల్ యూజెస్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ అనేది ఇట్ ఎంటైర్లీ క్యూర్డ్ అండ్ హీల్డ్ ద ఇంటర్నల్ malady. Okay, sorani and this venereal diseases ni it has cured with the internal uses of mercury. Okay, when the person is suffering with the chancre also from 2 years. Okay, this is the observation, okay, live observation given by the Hahnemann on his experiments, okay, on his clinical practice. Next, coming to this
each eruption, therefore, in order to be able to soothe and to keep the latent, the increased malady has to spread and must finally cover the whole surface of the body. సో ఏంటి అల్టిమేట్ గా ఈ పాయింట్ మనకి ఆల్రెడీ రిపీట్ అయింది. సో ఇచ్ ఇరప్షన్ అనేది ఏంటంటే వన్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఓకే ఇచ్ ఇరప్షన్ అనేది ఏంటి, దేర్ ఫోర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు, ఆ ఇచ్ ఇరప్షన్ అనేది ఎందుకు కనిపిస్తుంది అంటే నథింగ్ బట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఏబుల్ టు సూత్ ద మీన్స్ మేక్ ఈజ్ ఆఫ్ ద హోల్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ ద బాడీ. ఈ ఇచ్ ఇరప్షన్ ద్వారా ఇంటర్నల్ బాడీ అనేది సేవ్ అవుతూ ఉంది అనేసి దీని మీనింగ్ అనమాట. సో ద పేషెంట్ అపియర్స్ హెల్దీ అట్ దిస్ ఆస్పెక్ట్. సో అట్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ అంటే ఏంటి, ఇచ్ ఇరప్షన్ కనిపించినప్పుడు ద ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ ఆర్ very safe. అంటే at this stage ఇప్పుడు పేషెంట్ ఐ మీన్ దట్ ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ విత్ miasm అనే పర్సన్ he is safe and he has the healthy organs. Okay, even though he has external itch eruptions. So అదే అన్నమాట ఇక్కడ పాయింట్, ఈ పాయింట్ యొక్క మీనింగ్. patient appears healthy at this aspect. At this aspect means whenever the itch eruption has appeared, the internal organs are very healthy and the person is healthy at this aspect without suspecting the greater misfortune which unavoidably follow on the expulsion of the external skin symptoms, which is sufficiently proved by the observations. So ఇక్కడ ఏంటి దీని మీనింగ్, వితౌట్ అంటే బై ఓల్డ్ స్కూల్ మెథడ్ ద్వారా ఆర్ ఎల్స్ ఇంకా కొంచెం దీని గురించి తెలియనప్పుడు, అంటే మయాజమ్స్ గురించి దాని యొక్క నేచర్, క్రానిక్ డిసీజ్ యొక్క నేచర్ తెలియనప్పుడు ఏమైందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిజిషియన్స్ హ్యావ్ ఆర్ అనేబుల్ టు సస్పెక్ట్ అనమాట. ఓకే, వెన్ ఎవర్ దిస్ ఇచ్ ఇరప్షన్ అనేది మనము ఎక్స్టర్నల్ గా క్యూర్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ ద మయాజమ్ ఈజ్ క్రియేటింగ్ ద సెకండరీ సిమ్టమ్స్ అండ్ గివింగ్ ద క్రానిక్ డిసీజెస్ అనేసి నోబడి ఆర్ సస్పెక్టింగ్ విత్ దిస్ ఎయిల్మెంట్స్ అనమాట. సో ఇంటర్నల్ క్యూర్ ఆఫ్ ద హోల్ డిసీజ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అండ్ థరో ఇంటర్నల్ క్యూర్ ఆఫ్ ద హోల్ డిసీజ్. సో ఇది దీని యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే, Hahnemann said that internal cure అనేది very important, not the mere external appeared symptoms. ఈ itch eruptions ఏవైతే ఉన్నాయో, వెసికల్స్, ఒరిజినల్ సోరా ఏదైతే ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ ని సేవ్ చేయడానికి ఇట్ హ్యాస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్కిన్ ఎరప్షన్స్ అని వచ్చినప్పుడు ఇంటర్నల్ డిసీజ్ మస్ట్ బి క్యూర్డ్ అని ఇక్కడ ఇంటెన్షన్ అనమాట, నాట్ mere the external appeared manifestations. So whole sora healed. నెక్స్ట్ లైన్ చూడండి, లాస్ట్ సెంటెన్స్. సో హోల్ సోరా healed by the internal specific homeopathic remedies. Okay, indeed than in the beginning, immediately after its origin, more easily and certainly than after the complete expulsion of the eruption and external applications, than the external applications when we must cure the internal sora. Okay, ఇక్కడ మీనింగ్ అదే అనమాట. సో ద సోరా మస్ట్ బి క్యూర్డ్ ఇంటర్నల్లీ, నాట్ ద ఎక్స్టర్నల్, not through the external any application. So mere మనకు కనిపించే external eruptions అనేవి not the our target must be the internal disease, means the miasms which have infected the body. Next, okay, experiences teaches that more months a neglected itch eruption has flourished on the skin, the more surely has internal sora which underlies it. So whenever అంటే లైక్ ఇప్పుడు మనకు అక్యూట్ అండ్ క్రానిక్ లో డిఫరెన్సెస్ చూసుకుంటే, అక్యూట్ లో ఏంటి, ఇట్ కంప్లీట్స్ ఇట్స్ కోర్స్ అండ్ it extinguishes. Okay, whereas chronic diseases lo enti, whenever ee itch eruption anedi it is still existing for months together. Ide manaki evidence anamata. If it is persisting for months together, there is internal sora, definitely there is a internal sora. Okay, being able to reach in even a moderate space of time dreadful increase. So even ఇంటర్నల్ మయాజమ్ అనేది ఎప్పుడైతే మనం క్యూర్ చేయలేదో, ఈవెన్ ఎక్స్టర్నల్ ఎరప్షన్స్ అనేవి స్టిల్ ఇట్ గెట్ వర్స్, ఇంక్రీజ్ బై డే. Okay, who does not know the signs of latent presence of sora would suppose and declare such persons to be healthy and free from internal malady if the executive external manifestations are removed. So మనకి ఎప్పుడైతే ఈ లేటెంట్ సోరా యొక్క దాని యొక్క నేచర్ తెలియనప్పుడు హెల్దీ పర్సన్స్ గానే ఉంటారు వాళ్ళు. ఎప్పుడంటే హూ డస్ నాట్ నో ద సైన్స్ ఆఫ్ లేటెంట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సోరా వుడ్ సపోజ్ అండ్ డిక్లేర్ సచ్ పర్సన్స్ టు బి హెల్దీ. సో మనం ఎప్పుడైతే ఈ ఇచ్ ఎరప్షన్స్ ని క్లియర్ చేశాక మనం ఏమనుకుంటాం, ఇమీడియట్లీ గా ద పర్సన్ ఈజ్ హెల్దీ అనేసి, బట్ అండ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్ మెలడీ. if the
exclusive external manifestations are removed. So అదే అనమాట దీని మీనింగ్. సో వెన్ ఎవర్ ది ఎక్స్టర్నల్ manifestations are removed, ఓకే, అది క్లియర్ అయిపోయాక, అది వ్యానిష్ అయిపోయాక ఇంటర్నల్ మెలడీ అనేదే లేదు, దేర్ ఈస్ నో డిసీజ్ అట్ ఆల్ అని అనుకుంటారు. బట్ వీఆర్ ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లేటెంట్ సోరా. ఓకే, దట్ ఈస్ వై ద నేచర్ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజెస్లో ఈ మయాజమ్స్ యొక్క మయాజమ్స్ యొక్క మేనిఫెస్టేషన్స్ ఎలా ఉంటాయనేవి ఇట్ వాస్ క్లియర్లీ మెన్షన్ అనమాట. మనకి సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ లేటెంట్ సోరా కూడా నియర్లీ 20 to 28 పేజెస్ ఉన్నాయండి. సో సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ లేటెంట్ సోరా అనేవి ఎలా ఉంటాయి, ఇట్ ప్యూర్లీ సీమ్స్ యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ హెల్దీ. సో ఆ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ అన్నీ కూడా మన మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్లో మనకి అవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిపెగ్నెన్స్ టు మిల్క్ అని, పర్స్పైరేషన్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జర్షన్స్ అని, సో ఇలాంటివి చాలా సిమ్టమ్స్ వరకు, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్రవేషన్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా. సో ఏంటి, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ లేటెంట్ సోరా. వి ఈవెన్ ఇగ్నోర్ దట్, అంటే ఇవన్నీ కూడా నార్మల్గా మనకి కనిపించే సిమ్టమ్స్. సో వి ఇగ్నోర్ దట్ ఇవన్నీ లేటెంట్ సోరా యొక్క సిమ్టమ్స్ అని వి డోంట్ ఈవెన్ రియలైజ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ లేటెంట్ సోరా అని ఒక 28 పేజెస్లో ఇచ్చారు. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ the person is in latent sora. So then only ఆ latent sora యొక్క symptoms, latent sora యొక్క symptoms ని మనం find out చేయగలిగితేనే then only we can go for a anti-miasmatic treatment అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ స్లైడ్స్లో వస్తుంది అది. సో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ బ్రీఫ్. ఓకే, ఆన్ మెనీ hundreds of observations it was noticed that the latent sora, okay, ఇప్పటివరకు మనం చెప్పుకున్నది latent sora గురించి అనమాట. latent sora itch malady may be recognized even in those cases where it has not yet manifested itself in any Starling disease and able to cure before the internal sora has been risen to a symptom, risen to a manifest chronic disease and has developed to such a fretful, okay, symptoms కండిషన్ మేక్ డిఫికల్ట్ అండ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇంపాసిబుల్. సో ఏంటంటే ఈ లేటెంట్ సోరాని ఎప్పుడైతే ఇగ్నోర్ చేస్తామో మనము, దాన్ని అలాగే ప్రొలాంగ్గా వదిలేస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ ద క్యూర్ అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇఫ్ వీ నెగ్లెక్ట్ దట్. ఓకే, okay, again I will read this sentence. On many hundreds of observations it was noticed that latent sora may be recognized even in those cases where it has not yet manifested itself in any Starling disease. So ఒక డిసీజ్ రూపంలోనే కాకుండా లేటెంట్ సోరా అనేది ఫ్యూ సిమ్టమ్స్ ద్వారా, అంటే ఫ్యూ అబ్జర్వేషన్స్ ద్వారా వీ కెన్ నోటీస్ అనమాట. ఓకే, ఒక డిసీజ్ రూపంలోనే కాదు, లేటెంట్ సోరా అనేది వీ కెన్ రికగ్నైజ్ అనమాట. ఒక డిసీజ్ అవుట్కమ్ లాగా కూడా వచ్చి ఉండదు అప్పటికి. సో ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు క్యూర్ బిఫోర్ ద ఇంటర్నల్ సోరా హ్యాస్ రైజన్. సో ఈ ఇంటర్నల్ సోరా అనేది లేటెంట్గా ఉన్నంతసేపు వీ సీమ్స్ యాజ్ ఇఫ్ వీఆర్ హెల్దీ. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్, ఐఎమ్ జస్ట్ రీడింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ సమ్వాట్ డిఫికల్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ యూ ఆల్. సో ఏంటంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఇక్కడ ఇచ్చారు క్లియర్గా, ఆన్ many hundreds of observations. So not only the soric symptoms, latent soric symptoms అనేవి కూడా కొన్ని ఉంటాయి. అలాంటి టైంలో we feel as if the person is healthy. Okay, and we ignore about the latent sora అనే ఒక కండిషన్, ఒక స్టేట్ ఉంటుంది, ఒక స్టేజ్ ఉంటుంది అనేది we ignore అనమాట. ఓకే, బట్ ఈ లేటెంట్ సోరా అనేది ఒక డిసీజ్ రూపంలో అది మేనిఫెస్ట్ చేయకపోయినప్పటికీ అలాంటి టైంలో వెన్ ఎవర్ వి రికగ్నైజ్ త్రూ సమ్ మేనిఫెస్టేషన్స్, అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పినట్టు పర్స్పైరేషన్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జర్షన్, అగ్రవేషన్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ కానీ, స్లీప్ డిస్టర్బెన్సెస్ కానీ, ఓకే, ఇలాంటి మైనర్ సిమ్టమ్స్ ఏవైతే డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయంటో అలాంటివి మనం వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ దెమ్ అండ్ రికగ్నైజ్ ఇట్ యాజ్ అ లేటెంట్ సోరా. అలాంటి టైంలో మనము యాంటీమాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ బి పాసిబుల్ ఫర్ ద క్యూర్ అనేసి. సో అన్లెస్ ఇఫ్ వి నెగ్లెక్ట్ ద లేటెంట్ సోరా ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ద క్యూర్ అని, ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ అని ఇచ్చారనమాట.
నెక్స్ట్ ఏంటంటే కమింగ్ టు ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ లేటెంట్ సోరా. యాజ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ లాస్ట్ 2 స్లైడ్స్లో మీకు చెప్పింది ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా మీకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, నియర్లీ 20 to 28 పేజెస్ అన్ని లేటెంట్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ లేటెంట్ సోరా ఇచ్చారనమాట. ఓకే, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, నేను కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఇక్కడ మీకు పెట్టాను. ఓకే, ఎపిస్టాక్సిస్ విత్ గర్ల్స్ అండ్ యూత్స్ ఆఫెన్ వెరీ సివియర్. ఓకే, అబ్డామెన్ ఆఫెన్ డిస్టెండెడ్, frequent inflammations of the eyes, perspiration on the head in the evening after going to sleep. Okay, predisposing to catch cold, frequent one-sided headache or toothache even for moderate emotional disturbances, perspiration in the morning in the bed. Okay, repugnance to milk, predisposition to erysipelas now and then. Okay, ivanni nothing but the symptoms of latent sora. Okay, passing of mucus from anus, passage of blood with the stools, dark urine. Okay, swollen enlarged veins on the legs, varices, nothing but chilblains and pains, severe cold of winter, even also in summer. Okay, crackling of one or more joints on moving, drawing tense, pain, it seems pain in the back, neck, the limbs, teeth. Okay, renewal of pains and complaints while in rest, and disappearance of pain while in motion, uneasy, frightful, two at least two vivid dreams. Okay, uneasiness. Okay, frequent boils, frequent phalons. Okay, these are all nothing but the symptoms of latent sora. Okay, ఈ manifestations ద్వారా మనకి we should be able to recognize that there is the internal sora. Definitely every person is affected with the sora. Okay, no person is exception. So ఈ symptoms అన్ని కూడా we should be able to recognize that okay, the person is in latent soric state. నెక్స్ట్ ఓకే, ఫ్యూ సిమ్టమ్స్ మీకు అర్థం అవడానికి పెట్టాను అనమాట. ఇట్ వాస్ గివెన్ ఆన్ నియర్లీ 28 పేజెస్ ఆఫ్ లేటెంట్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ సోరా. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద క్యూర్, మెయిన్ పార్ట్ ఏంటంటే క్యూర్ ఏంటి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ క్రానిక్ డిసీజ్ యొక్క నేచర్ని చూసాము. ఓకే, సోరా అంటే ఏంటి, లేటెంట్ సోరా అంటే చూసాము. మీకు క్లియర్గా సోరా అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. లేటెంట్ సోరా కూడా ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ లేటెంట్ సోరా. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యూర్ ఏంటి. ఓకే, నేచర్ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజెస్ తెలిసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఏమని చెప్తారంటే హ్యానిమన్, ఓకే, మనకి నేచర్ క్రానిక్ డిసీజ్ యొక్క నేచర్ తెలిస్తేనే we should be able to cure the disease అన్నమాట. సో I'll just go through these lines and explain you. Homeopathic treatment of large number of chronic diseases. Okay, from the above knowledge the nature indeed become easy. Okay, by the knowledge of chronic diseases it is easy, without the knowledge was before impossible. Okay, earlier ga even Hahnemann is unable to cure the chronic diseases in his early practice. Okay, whenever he came to observe, he came to know the knowledge, he came to gain the knowledge of chronic diseases and its nature, it became possible for him for the cure. Okay, has at last possible, since homeopathically specific remedies for each one of these three different miasmata have in great part been discovered. So this is the reason. Okay, where after prolonged observation Hahnemann found that the anti-miasmatic treatment is must for any cure. Okay, permanent cure. The first two miasmata which caused by far the smaller part of the chronic diseases, the venereal chancre disease, syphilis and the figwort disease psychosis with their sequel, we will treat first in order that we may have a free path to the therapeutics of the immeasurably great number of various chronic diseases. Okay, from sora. Okay, ఇనీషియల్గా ఏంటంటే వీ షుడ్ ఫస్ట్ క్లియర్ అవుట్ ద ప్రిడామినెంట్ మయాజం అనమాట. ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రిడామినెంట్ మయాజం ఏదైతే ఉందో ప్రజెంట్ అది ఫస్ట్ ట్రీట్ చేసుకుంటూ రావాలి అని చెప్తారనమాట. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ టైమ్స్లో యూ విల్ బీ గెట్టింగ్ క్లియర్ అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది సైకోసిస్. ఓకే, ఫస్ట్ సైకోసిస్, నెక్స్ట్ సిఫిలిస్ అండ్ సోరా యొక్క క్యూర్ అనేది మెన్షన్ చేశారు. ప్రొలాంగ్ టైం అనేది ప్రొలాంగ్ అవ్వకుండా ఐ జస్ట్ గో త్రూ ఇన్ క్విక్ రివ్యూ అనమాట. ఓకే, సైకోసిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఫిగ్వాట్ డిసీజ్. ఓకే, figwort disease. The figwort disease is especially
డ్యూరింగ్ ఫ్రెంచ్ వార్. ఓకే, ఇది అనేది ఎప్పుడు ఫస్ట్ నోటీస్ చేయగలిగారు ఇన్ ఫస్ట్ ఫ్రెంచ్ వార్ 1809 అండ్ 1814లో. ఇట్ వాస్ ట్రీటెడ్ ఇంటర్నల్లీ విత్ మెర్క్యూరీ అనమాట. ఓకే, ఓకే, ఇన్ అన్ ఇన్ఎఫిషియంట్ అండ్ ఇంజూరియస్ మేనర్. అంటే లైక్ వితౌట్ మెర్క్యూరీనే, బట్ ఇట్ వాస్ ట్రీటెడ్ ఇన్ క్రూడ్ మెర్క్యూరీ. ఓకే, ఫిగ్వార్డ్ డిసీజ్ అట్ దిస్ ఫస్ట్ ఫ్రెంచ్ వార్ టైంలో అనమాట, 1809 1914. సో ఎక్స్పీరియన్సెస్ యూజువల్లీ ఫస్ట్ manifest themselves on the genitals and appear usually but not always attended with sort of gonorrhea from the urethra several days or several weeks after infection. Okay, infection aina ventane kaadu, but after many days it is expressing in the form of chancre laga anamata on the genitals. Okay, rarely they appear in the form of cauliflower like growth. Okay, cauliflower like growth laga it appears anamata. Okay, mercury in large doses, as I said, crude and large doses lo ivvadam valla it was inefficient and injurious manner అని ఇచ్చారు ఇక్కడ ఆల్రెడీ. సో mercury in large doses is injurious internally and it is on no way appropriate to psychosis. Okay, the in turn similar experiences are developed or break out in other parts of the body. సో ఇలా మెర్క్యూరీ ఇంటర్నల్ గా లార్జ్ డోసెస్ లో ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే దిస్ ఐ మీన్ జినాటల్స్ పైన అపియర్ అయ్యే ఇలాంటి కాలీఫ్లవర్ లైక్ గ్రోత్ ఇవన్నీ స్టిల్ ఇంకా ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇంక్రీజ్డ్ అనమాట. ఓకే, అండ్ ఇంటర్నల్ యూజ్ ఆఫ్ తూజా cures most thoroughly potentized to decillianth potency. సో ఇక్కడ ఏంటంటే Hahnemann being a chemist, okay, he prepared his medicines potentized on his own. Okay, మనకి Toja anedi, it is nothing but it has given in the internal use, by the internal use only he has treated in a decillianth potency. So there is a large procedure anamata, oka pedda procedure undi how he prepared this Toja and some of the mercury drugs given for the syphilis and all. Okay, ee gonorrhea anedi he is able to, okay, he is able to cure internally, not by external. So it is not necessary to use any external applications అని చెప్తాను అనమాట, ఎక్సెప్ట్ ఇన్ డిఫికల్ట్ కేసెస్. ఓకే, కొన్ని డిఫికల్ట్ కేసెస్లో మాత్రం తప్పనించి అసలు ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్ అనేవి అవసరం లేదు. ఇంటర్నల్ యూజ్ ఆఫ్ తూజా ఈజ్ ద బెస్ట్ యాంటీసైకోటిక్ రెమెడీ అనేసి చెప్పారనమాట Hahnemann. So coming to the syphilis, so we all know Tuja is nothing but a king of antipsychotic remedy, antipsychotic drugs anesi. Okay, that is the thing. And you go through the procedure ante what procedure he has used, okay, for the preparation of the medicines anedi. Okay, Tuja he has used internally for the cure of psychosis. Coming to the syphilis cure, okay, in the cure of the venereal diseases 3 stages are to be distinguished. So ee syphilis anedi when coming to the venereal diseases, okay, venereal disease అనేది ఒక 3 stages లాగా ఈ అబ్జర్వ్డ్ అనమాట. ఓకే, అది ఎలా అంటే ఈ 3 స్టేజెస్లో విల్ జస్ట్ గో త్రూ. ఈ 3 స్టేజెస్లో ఒక్కొక్క స్టేజ్ని వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు క్యూర్ ఇన్ డిఫరెంట్ మేనర్. ఓకే, ఫస్ట్ స్టేజ్ చూస్తే కనుక బ్యూబో, నథింగ్ బట్ సిఫిలిస్ అలోన్. ఓకే, సిఫిలిస్ అలోన్ అండ్ విత్ ఇట్స్ అసోసియేటెడ్ లోకల్ సిమ్టమ్ ది chancre, or it is removed by external applications and it is still with the other local symptoms. ఓకే, ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఏంటంటే అంటే ఈ 3 స్టేజెస్ లాగా కనిపించవచ్చు అండి సిఫిలిస్ అనేది వెనీరియల్ డిసీజ్. సో ఈ ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఏముండొచ్చు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్టేజ్ని ఎలా క్యూర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ స్టేజ్ చూసుకుంటే సిఫిలిస్ అలోన్ విత్ నో కాంప్లికేషన్స్ విత్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ మయాజ్మా అని ఇచ్చారు. సో ఈ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు సిఫిలిస్ని ఎలా క్యూర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు థర్డ్ స్టేజ్, ఓకే, వెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ కాంప్లికేటెడ్ విత్ అదర్ క్రానిక్ డిసీజ్. ఓకే, సిఫిలిస్తో పాటు అదర్ క్రానిక్ డిసీజెస్తో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళకి లైక్ విత్ సోరా. Okay, SORA already developed while the local symptoms may either be at present or absent. Okay, being removed by local applications. ఇట్లా ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్ అపియర్ అయినవి ఎలా దాన్ని సప్రెస్ చేశారా, లైక్ దాన్ని క్యూర్ చేశాక అదర్ క్రానిక్ ఎలిమెంట్స్ సఫర్ అవుతున్నారు. ఇలా 3 స్టేజెస్ లాగా వీటి యొక్క క్యూర్ అనేది ఎలా ఉంటుందనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనమాట. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ అనేది అలోన్ ఓన్లీ విత్ ద సిఫిలిస్, ఓకే, with its associated local symptoms. Second stage అనేది ఏంటి, with no complication or with second or third miasma but has already been deprived of local symptoms, the chancre.
ఓకే. బట్ ఈ లోకల్ సిమ్టమ్స్ అనేవి మేనిఫెస్ట్ అయ్యి ఉంటాయి విత్ ఇట్స్ మేనిఫెస్టేషన్స్ అనమాట. థర్డ్ అనేది ఏంటంటే విత్ అదర్ క్రానిక్ డిసీజెస్, కాంప్లికేటెడ్ విత్ అదర్ క్రానిక్ డిసీజెస్. సో సిఫిలిస్ క్యూర్ అనేది ఎట్లా ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఎలా క్యూర్ చేయాలి, సెకండ్ స్టేజ్ అంటే అబ్యూబో, మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టేజ్, థర్డ్ స్టేజ్ ఇవన్నీ చూసాం కదా, ఇవి ఎలా క్యూర్ చేస్తారు అనేది ఉందన్నమాట. ద హోల్ వెనీరియల్ డిసీజ్ సిఫిలిస్ వాజ్ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ విత్ ఇన్ బిఫోర్ ద చాంకర్ కుడ్ అపియర్. సో మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు, సోరాలో కూడా ఇదే చెప్పుకున్నాము, వెన్ ఎవర్ ద స్కిన్ మేనిఫెస్టేషన్స్కి అపియర్ అవ్వక ముందే ద miasm has already developed internally whole the body. In the same way venereal disease syphilis ఏదైతే ఉందో whole venereal disease was already developed within before the chancre could appear. So in the first simple state, ఈ ఫస్ట్ స్టేట్ ఏముంది, బ్యూబాన్ చదువుకున్నాం కదా, when the chancre is still present, okay, and there is no complication with the developed sora, వేరే కాంప్లికేషన్స్ లేనప్పుడు, and with latent sora, syphilis combines as little as a psychosis. ఈ స్టేజ్లో ఏం చేయాలంటే, in the first stage it needs only 1 little dose of best mercurial remedy. Okay, as soon as the chancre appears, with no other symptoms of the sora, no other symptoms of latent sora, latent sora syphilis ఇవన్నీ కంబైన్ గా లేనప్పుడు, ఓన్లీ సింపుల్ మియర్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ ద చాంకర్ ఉన్నప్పుడు, ఇలాంటి స్టేజ్ లో జస్ట్ మియర్ a little dose of mercurial remedy అనేది enough అని చెప్తాడనమాట. సో in order to cure thoroughly and forever the whole syphilis with its chancre within 14 days. Okay, ఇది అబ్జర్వేషన్ కూడా on his own observation he has mentioned that within 14 days ఇలా earlier stage లోనే with mercury, okay, small doses of mercury తోనే we can cure the entire syphilis within 14 days అని ఇస్తారనమాట. దెన్ కమింగ్ టు ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇట్ నీడ్స్ ఓన్లీ 1 little dose of best mercurial remedy in order to cure thoroughly and forever the whole syphilis. Okay, same line repeat అయింది, above line. So internal syphilis must be treated but with the exclusive external applications must be treated but with the exclusive external application తో కాకుండా ఇంటర్నల్ సిఫిలిస్ ని మనం క్యూర్ చేయొచ్చు అన్నమాట. So as I said earlier, mercury prepared by Hahnemann itself, okay, what we call Mercurius solubilus Hahnemanni. So he gave the name, his own name to that mercurial preparation. So it is called Mercurius solubilus Hahnemanni. Okay, the preparation of mercury by Hahnemann in the Metra Medica Pura second edition in 1822 described the preparation of a pure semi-oxide of mercury. Okay, effective anti-syphilitic medicine. Okay, it is nothing but the effective anti-syphilitic medicine, but it is difficult to prepare. As I said, it is very difficult to prepare, but he prepared and given it as an anti-syphilitic medicine in the second stage. So okay, first stage lo manam we have learned that smear in the early stage ante chancre appear aina ventane in the early stages lo avi even complicated avvaka munde, okay, simple small doses of mercury, internal mercury అనేది it is enough for a complete cure within 14 days అని చెప్పాను అనమాట, in the first state. Okay, in the bubo state. In the second state, okay, coming to the second state, how it must be cured అంటే syphilis may have to be treated is a rare case when an otherwise healthy person affected with no other chronic disease. సో ఈ సెకండ్ స్టేజ్ లో ఏంటంటే ఈ సిఫిలిస్ అనేది ఆల్రెడీ అఫెక్టెడ్ బట్ విత్ నో అదర్ chronic diseases అనమాట వీళ్ళలో and without any developed sora has experienced the injurious driving away of the chancre through local applications. So ఈ chancre అనేది it is treated with some local applications అనమాట. ఇది సెకండ్ స్టేట్. ఓకే, ఈవెన్ ఇన్ సచ్ కేసెస్ ఆల్ అవుట్బ్రేక్స్ ఆఫ్ ద సెకండరీ వెనీరియల్ డిసీజెస్ మే బి అవాయిడెడ్. Okay, outbreaks of secondary venereal disease may be avoided and the man may be freed from
every trace of venereal miasm through above mentioned simple internal cure of mercurial medicine. సో ఈ స్టేజ్ లో కూడా, ఈవెన్ ఇన్ దిస్ స్టేజ్ ఆల్సో, అంటే ఈ చాంకర్ ని త్రూ ది ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఆల్, ఈ చాంకర్ ని క్యూర్ చేసినప్పటికీ బై ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్, ఈ లోకల్ అపియరెన్స్ ని, ఈ అవుట్ బ్రేక్ ని స్టిల్ మనం సెకండరీ వెనీరియల్ డిసీజెస్ లాగా లైక్ అపియర్ అవ్వకముందే we can cure at this stage also with the internal cure of mercurial medicine అని చెప్తారనమాట. ఓకే, in both the cases if they have been rightly treated the cure is complete one and no outbreak of venereal disease need any more be apprehended. సో ఈ రెండు స్టేజెస్ లో కూడా మనం mercurial preparation mentioned by Hahnemann. ఓకే, this mercurial preparation medicine అనేది potentized medicine అనేది ఇస్తే there will be no outbreak of the venereal disease అని చెప్తున్నారు అనమాట. when coming to the third state, ఈ third state అనేది it is more difficult to cure అని చెప్తున్నారు. most difficult of all the three cases, third state, when at the time of a syphilitic infection was already laboring under a chronic disease. so infect okay, venereal disease syphilis infect అయిన time ke if the person is with the other chronic disease, okay, this is the third state anamata. so that his syphilis was complicated with sora. okay, ఈ థర్డ్ స్టేట్ అంటే ఇట్ ఈస్ కాంప్లికేటెడ్ విత్ సోరా. వై? బికాస్ హీ ఈస్ ఇన్ఫెక్ట్ అయిన టైంకి హీ ఈస్ ఆల్రెడీ విత్ ద అదర్ క్రానిక్ డిసీజెస్, హీ ఈస్ అండర్ ద క్రానిక్ డిసీజ్ అనమాట. సో బై ఇంప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ సచ్ సిఫిలిస్ అరైజెస్ కాల్డ్ మాస్క్డ్, ఓకే, మాస్క్డ్ ఆర్ స్పూరియస్ ఆర్ సూడో సిఫిలిస్ అంటారు అనమాట దీన్ని. ఓకే, ఏ మాన్స్టర్ ఆఫ్ ఏ డబుల్ డిసీజ్, నథింగ్ బట్ ఓకే, prior chronic disease అనేది already he is under the chronic disease and he is complicated with the sora అనమాట. ఈ సిఫిలిస్ ఎఫెక్ట్ అయిన టైంకే. సో దానికి ఇచ్చిన సమ్ సినానిమ్స్ అనమాట, సర్టెన్ నేమ్స్. అలా అరైజ్ అయిన సిఫిలిస్ని ఏమంటారంటే లైక్ స్పూరియస్ సిఫిలిస్, మాస్క్డ్ సిఫిలిస్, సూడో సిఫిలిస్ అని కూడా అంటారనమాట. సో నో వన్ కెన్ హీల్ ద డెవలప్డ్ సోరా. మనం సోరా యొక్క క్యూర్లో కూడా కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పుకున్నాము. ఏంటంటే సోరా, లేటెంట్ సోరాలోనే మనము ఐడెంటిఫై చేసి మనం ఇంటర్నల్ యాంటీ మయాజ్మాటిక్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే కనుక దాని యొక్క సెకండరీ మేనిఫెస్టేషన్స్ని మనము చూడము. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సోరాని మనం క్యూర్ చేస్తాము. okay, but whenever the sora is developed at that time it is very difficult to cure అని మనం ఆల్రెడీ సోరా క్యూర్ లో చెప్పుకున్నాం అనమాట. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ సిఫిలిస్ అనేది కూడా ఈ థర్డ్ స్టేట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇలాంటి థర్డ్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ క్యూర్. ఓకే, థర్డ్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ సిఫిలిస్ స్టేట్, మనం పాసిబిలిటీ అనే వర్డ్ యూజ్ చేద్దాం ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఏంటి, బ్యూబో స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ పాసిబిలిటీ ఉండొచ్చు, అంటే క్యూర్ చేయగల పాసిబిలిటీ ఉండొచ్చు. సెకండ్ స్టేట్ లో కూడా దేర్ ఈస్ పాసిబిలిటీ. సో ఈ థర్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీ ఏదైతే ఉందో లైక్ విత్ అండర్లైన్ క్రానిక్ డిసీజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు క్యూర్ అంటున్నారు. వై? బికాస్ ద సోరా హ్యాస్ డెవలప్డ్. ఓకే, ఓకే, నో వన్, ఈ థర్డ్ లైన్ చూడండి, థర్డ్ సెంటెన్స్, నో వన్ కెన్ హీల్ ద డెవలప్డ్ సోరా విచ్ ఈస్ ద ఓన్లీ కాజ్ ఆఫ్ అన్క్యూరబుల్నెస్ ఆఫ్ సిఫిలిస్. దిస్ హారిబుల్ కాంబినేషన్ కెనాట్ బి క్యూర్డ్ అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు రీచ్ దిస్ సో కాల్డ్ మాస్క్డ్ వెనీరియల్ డిసీజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఫస్ట్ గివ్ యాంటీసోరిక్ మెడిసిన్. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇప్పుడు మనకు కనిపించే కాంప్లెక్స్ డిసీజెస్ మాస్క్డ్ అండ్ సూడోసిఫిలిస్ ఇవి ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో డోంట్ మియర్ కన్ఫ్యూజ్ దట్ ఓన్లీ ద వెనీరియల్ డిసీజ్ అని. ద సిఫిలిటిక్ మయాజ్మాటిక్ సిమ్టమ్స్ కూడా it may be manifested in other forms also other than infection of the venereal disease. so ilanti conditions lo ela ivachchu ani cheptunarante first give antisoric medicines, okay, which is homeopathically the best fitted to the then prevailing state of the disease. okay, present unna disease ki prevailing disease already unna disease కి హోమియోపతిక్ గా ఫస్ట్ యాంటీసోరిక్ మెడిసిన్ ని ఇవ్వాలి. ఓకే, ఫస్ట్ రాదర్ దాన్ ట్రీటింగ్ ద సిఫిలిస్ ఫస్ట్ యాంటీసోరిక్ అంటే ప్రివైలింగ్ ఆల్రెడీ ఉన్న డిసీజ్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఫస్ట్ యాంటీసోరిక్ మెడిసిన్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట. నెక్స్ట్ 5 to 7 weeks mercurial preparation must be given. సో లేటర్ మనము mercurial preparation ని ఇవ్వాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ద సిఫిలిస్ ఇన్ ద థర్డ్ స్టేట్, థర్డ్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ద సిఫిలిస్. సో ఇంకా క్యూర్ అనేది
syphilis యొక్క cure continuation and ఇది. So in threefold complication of three chronic miasms, the Fickward disease with the venereal chancre miasm and at the same time the developed sora, these cases were cured according to the same method, that is the sora should be treated first, then the one of the other two chronic miasmata. మనం అర్లియర్ స్లైడ్ లోనే చెప్పుకున్నాం ఏంటంటే ఫస్ట్ వీ షుడ్ ట్రీట్ ద first we should treat the sora, okay, internal sora. Next prevailing next dominant ఏవైతే ఉన్నాయో, okay, లైక్ సిఫిలిటిక్ కానీ సైకోటిక్ కానీ ఏవి డామినెంట్గా ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన యాంటీ మ్యాజ్మాటిక్ రెమెడీస్ తర్వాత ఇవ్వాలన్నమాట. దెన్ ద లాస్ట్ వన్, ఓకే, ద రిమైనింగ్ సోరిక్ సిమ్టమ్స్ హ్యాడ్ దెన్ స్టిల్ టు బి కంబాటెడ్ ఆఫ్ ద సైకోసిస్ ఆర్ సిఫిలిస్ బై మీన్స్ ఆఫ్ రెమెడీస్ గివెన్ బిలో. సో రెమెడీస్ గివెన్ బిలో అంటే ఈ క్యూర్ అనే చాప్టర్ ఇచ్చిన తర్వాత లాస్ట్లో ద మెడిసిన్స్ వాజ్ గివెన్ అనమాట. మెడిసిన్స్ అనే సబ్ చాప్టర్లో కూడా కొన్ని మెడిసిన్స్ ఇచ్చారు, ఓకే, యాంటీ సైకోటిక్, యాంటీ సోరిక్, యాంటీ సిఫిలిటిక్ ఏంటి మెడిసిన్స్ అనేది. సో కమింగ్ టు ద సోరా, ద క్యూర్. అర్లియర్ సెషన్లో లాస్ట్ సెషన్లో మనకి ఆల్మోస్ట్ 45 minutes పట్టిందండి. అంటే ఈచ్ స్లైడ్ అట్లీస్ట్ ఇట్ టేక్స్ 2 to 3 minutes. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఆల్ ది వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ నేచర్ ఆఫ్ ద క్రానిక్ డిసీజ్. ఓకే, సోరా అంటే ఏంటి, సోరా యొక్క లేటెంట్ సిమ్టమ్స్ ఏంటి, ఓకే, దాని మేనిఫెస్టేషన్స్ ఎలా చూపిస్తుంది, ఓకే, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజెస్, ఓకే, సిఫిలిస్ ఏంటి, సైకోసిస్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి త్రూ ద యాంటీ మ్యాజ్మాటిక్ రెమెడీస్ అనేవి, హ్యాన్మెన్ ప్రిపేర్ చేసిన మెర్క్యూరీ, ఇవన్నీ మనం క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం లాస్ట్ సెషన్లో. సో సోరా క్యూర్ అనేది ఏంటి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సోరాని ఎలా క్యూర్ చేయాలి, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద మయాజమ్స్. వై? బికాస్ వితౌట్ సోరా దేర్ ఈస్ నో అదర్ మయాజ్మాటిక్ డిసీజెస్, ఓకే. ఈ సో కాల్డ్ సిఫిలిస్, సైకోసిస్ అనేవి కూడా లేవండి వితౌట్ ద సోరా. సో వెన్ ఎవర్ వీ ట్రీట్ ద సోరా దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు దెర్ ఈస్ చెక్ ఫర్ ఎవ్రీ అదర్ డిసీజెస్, ఓకే, క్రానిక్ డిసీజెస్. సో సోరా క్యూర్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇక్కడ మనం కాన్సన్ట్రేషన్గా చూద్దాము ఏంటి అనేది. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ all the miasms. So as long as the original eruption is still present on the skin, so as to assuage the internal malady. So ఈ పాయింట్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. వై? బికాస్ టు అస్యూయేజ్ అంటే టు హెల్ప్ ఆర్ టు సేవ్ ద ఇంటర్నల్ డిసీజ్, ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్, ద స్కిన్ సిమ్టమ్ ద్వారా మనకి సోరా అనేది అపియర్ అవుతుంది. ది ఎంటైర్ డిసీజ్ ఆఫ్ ద సోరా మే బి క్యూర్డ్ మోస్ట్ ఈజీలీ. ఈ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్, ఓకే, ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ మేనిఫెస్టేషన్ లాగా ఉన్న సోరాని ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ అండ్ క్విక్లీ అండ్ ష్యూర్లీ వీ కెన్ క్యూర్ ద సోరా అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకే, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద ఒరిజినల్ ఎరప్షన్ ఈజ్ స్టిల్ ప్రెజెంట్ ఆన్ ద స్కిన్. ఈ స్టేజ్లో మనం సోరాని క్యూర్ చేయడం వెరీ ఈజీ అని చెప్పారనమాట. సారీ, ఓకే, వన్స్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఇచ్ ఈజ్ పుట్ ఇన్ ద సెకండ్ లైన్ చూడండి. Once the external itch is put in the unnatural position of the dominating in a merely one-sided manner in the internal finer parts of the whole organism and thus of being compelled, it's a secondary symptom. So once the ఒరిజినల్ ఇచ్ని ఎప్పుడైతే మనకి సోరిక్ ద్వారా చూపించిన ఇచ్ని ఎప్పుడైతే మనం దాన్ని అగైన్ ఇట్ ఈస్ సెంట్ బ్యాక్ టు ద ఇంటర్నల్ బాడీ, అంటే మనం దాన్ని ఎక్స్టర్నల్గా క్యూర్ చేసి ఇంటర్నల్గా క్యూర్ చేయకుండా ఎక్స్టర్నల్గా దాన్ని వ్యానిష్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు క్యూర్ అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ద క్యూటేనియస్ ఇరప్షన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనకి ఏంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి సోరా క్యూర్ చేయడానికి? మెయిన్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఎయిల్మెంట్స్. థర్డ్ లైన్ చూడండి. సో ద క్యూటేనియస్ ఇరప్షన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఒరిజినల్ సోరా ఫర్ త్రూ అవుట్ థరో క్యూర్ ఆఫ్ ద ఇచ్. సో ఈ సోరాని క్యూర్ చేయాలంటే నథింగ్ బట్ క్యూటేనియస్ ఇరప్షన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎవిడెంట్ మనకు. ఓకే, ఎవ్రీ నెక్స్ట్ లైన్ చూద్దాం. ఎవ్రీ ఎక్స్టర్నల్ రిమూవల్ ఆఫ్ ద ఇరప్షన్ మస్ట్ బి అవాయిడెడ్. ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటి? ఎక్స్టర్నల్ ఇరప్షన్ యొక్క రిమూవల్ అనేది, ఓకే, ఎవ్రీ ఎక్స్టర్నల్ రిమూవల్ ఆఫ్ ద ఇరప్షన్ మస్ట్ బి అవాయిడెడ్. ఓకే, ఇట్ మస్ట్ బి అవాయిడెడ్.
అంటే ఎక్స్టర్నల్గా వీ షుడ్ నాట్ ట్రీట్ ద ఇరప్షన్స్, వీ షుడ్ ట్రీట్ ఇట్ ఇంటర్నల్లీ. ఓకే. So change in the itch like eruption, which has been called a second time on the skin, seems evidently to be caused by the fact that the internal sora after the destruction of the original itch eruption is unable to give to the primary eruption. So original sora ఏదైతే చూపించిందో it is the original eruption అన్నమాట. Whenever it is treated externally and whenever it is appeared again and again. సో కామన్గా మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా, జనరల్గా స్కిన్ సిమ్టమ్స్ అనేవి ఏంటి, ఇరప్షన్స్ ఇవన్నీ, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ వానిష్డ్ బై ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్, అది మనకి కనిపించకపోయినా కూడా ఇట్ అగైన్ రీఅపియర్స్. సో ఇలా రీఅపియర్ అయింది మళ్ళీ కూడా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సెకండరీ ఎవిడెంట్. ఇది మళ్ళీ ఒక సెకండ్ టైం ఎవిడెంట్ అనమాట ఆన్ ద స్కిన్. సో దట్ ఈస్ ద ఎవిడెంట్ దట్ ద సోరా అనేది రిపీటెడ్గా ఇట్ ఈస్ అగైన్ అపియరింగ్ ఆన్ ద బాడీ అనేసి. సో అండ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ మచ్ మోర్ ఇంక్లైన్ టు అన్ఫోల్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ అదర్ క్రానిక్ డిసీజెస్. సో ఇలా రిపీటెడ్గా మనకి స్కిన్ పైన కనిపించిన తర్వాత ఎక్స్టర్నల్గా దాన్ని క్యూర్ చేసిన తర్వాత అగైన్ అది ఏం అవుతుందంటే అల్టిమేట్గా క్రానిక్ డిసీజెస్ రూపంలో ఇట్ అగైన్ it unfold itself. ఓకే. ఆ ఎక్స్టర్నల్గా ఉన్న మేనిఫెస్టేషన్ని రిపీటెడ్గా మనం స్కిన్ మేనిఫెస్టేషన్స్ని ట్రీట్ చేస్తున్నా ఓన్లీ ఎక్స్టర్నల్గా. ఓకే. సోరా అనేది ఇట్ అన్ఫోల్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ అదర్ క్రానిక్ డిసీజెస్. ఇప్పుడు రిపీటెడ్గా వచ్చిన స్కిన్ సిమ్టమ్స్ అనేవి ఏమవుతుంది, అల్టిమేట్గా ఒక డిఫరెంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజ్ లాగా మనకి అపియర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు క్యూర్ అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ద క్యూర్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఫోర్ అడ్వాన్స్డ్ బై ప్రొసీడింగ్ సచ్ ఏ సెకండరీ ఇరప్షన్. ఓకే. త్రూ ఇంటర్నల్ రెమెడీస్ as has sometimes been effectively attempted. sometimes మనకి ఇలా క్రానిక్ సెకండరీ ఇరప్షన్ లాగా మళ్ళీ క్రానిక్ డిసీజెస్ దాకా అపియర్ అయినవన్నీ కూడా సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎవిడెంట్ అనమాట. ఇలా కొన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఇచ్చాను కదా మీకు, మీరు యూ గో త్రూ ది లిటరేచర్ ఆల్సో. ఈ అబ్జర్వేషన్ అన్నిట్లో కూడా ఏమి ఇచ్చారంటే thoroughly we can be able to cure even this secondary eruption అని చెప్తున్నారనమాట. ఓకే. క్రానిక్ డిసీజెస్ లాగా కాకుండా అగైన్ అండ్ అగైన్ సెకండరీ ఎరప్షన్స్ చూపించినప్పుడు అట్ దట్ టైమ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఎవిడెంట్ దట్ వీ కెన్ క్యూర్ ద సోరా. Next, it remains therefore as established truth that the cure of the entire destructive sora through the antisoric remedies is effected most easily only while the original eruption of which is still present. మనకి ఈ పాయింట్ ఆల్రెడీ వచ్చింది. సో ఏంటి అంటే ఇలా ఒరిజినల్గా అపియర్ అయిన సోరిక్ మేనిఫెస్టేషన్స్ని క్యూర్ చేయడం వెరీ ఈజీ అనేసి. నెక్స్ట్, ద హ్యూమన్ స్కిన్ డస్ నాట్ ఇవాల్వ్ ఇట్ సెల్ఫ్ without the cooperation of the rest of the living whole. సో హ్యూమన్ స్కిన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి, నథింగ్ బట్ మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే హ్యూమన్ స్కిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ డివైడ్ ఆఫ్ అవర్ హోల్ బాడీ. మన హోల్ బాడీలో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్. సో ఈ స్కిన్ ద్వారా మనకి మేనిఫెస్టేషన్స్, సోరా యొక్క మేనిఫెస్టేషన్స్ని సిక్ యొక్క మేనిఫెస్టేషన్స్ని ఇలా చూపిస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ లైన్. ద హ్యూమన్ స్కిన్ డస్ నాట్ ఇవాల్వ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వితౌట్ ద కోఆపరేషన్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద లివింగ్ హోల్ ఎనీ ఇరప్షన్ నార్ డస్ ఇట్ బికమ్ సిక్ ఇన్ ఎనీ వే. ఓకే. ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ స్కిన్ అనేది on its own it is not getting sick కదా. సో వితౌట్ ఎనీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ స్కిన్ అనేది సిక్ లాగా మనకి చూపించదు అనేసి అనమాట. వితౌట్ బీయింగ్ ఇండ్యూస్డ్ అండ్ కంపెల్డ్ టు ఇట్ బై ద జనరల్ డిసీజ్ స్టేట్ బై ద ల్యాక్ ఆఫ్ నార్మాలిటీ ఆఫ్ ద హోల్ ఆర్గానిజం. సో ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని హెల్దీగా ఉండి స్కిన్ మాత్రమే అన్హెల్దీగా ఉంది అని దీని అర్థం కాదు. సో ఈ లిటరేచర్ అనేది సంథింగ్ వెరీ డిఫికల్ట్. నాకు అర్థమైంది మీకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడం అనేది ఇట్ ఈస్ స్టిల్ అ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఫర్ మీ. సో అగైన్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ హార్డ్ ఫర్ యూ. ఓకే. మీకు మ్యాక్సిమం అర్థమయ్యేలాగా నేను చెప్తున్నాను. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అండ్ గో త్రూ ది లిటరేచర్ ఆల్సో. సో ఈ ఓకే, నెక్స్ట్ లైన్ చూద్దాము. ఇన్ ద ఎవ్రీ కేస్ దేర్ ఈజ్ అట్ ద బాటమ్ అ డిజార్డర్లీ స్టేట్ ఆఫ్ ద హోల్ ఇంటర్నల్ లివింగ్ ఆర్గనిజం. సో మనం ప్రతి ఒక్క కేస్ చూసుకుంటే ఈ అబ్జర్వేషన్స్లో నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇచ్చారు కదా, అక్కడ మీరు చూసుకుంటే కనుక ప్రతి ఒక్కటి ఎవిడెంట్ అనమాట. ఓకే. ప్యూర్ ఒరిజినల్ సోరా ఉన్నప్పుడు దేర్ ఆర్ క్యూర్స్. ఓకే. లేటెంట్ సోరిక్ స్టేజ్లో కూడా దేర్ ఆర్ మెనీ క్యూర్ హ్యాపెన్. అండ్
ఇలా ఇలా మనకి వాస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎందుకు ఇస్తున్నారంటే సోరా ఈజ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ మెనీ క్రానిక్ డిసీజెస్ అని చెప్పడం కోసం అనమాట. ఇలా ప్రతి ఒక్క కేసులో మనం తీసుకుంటే ఇంటర్నల్గా దేర్ ఈజ్ అండ్ అండర్లయింగ్ ఓకే మేనిఫెస్టేషన్ తప్పకుండా ఉంది, సోరిక్ యొక్క మేనిఫెస్టేషన్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంది అని దీని మీద. సో సింపుల్ డోస్ ఆఫ్ 1 or 2 pills as large as poppy seeds moistened with the potentized sulfur in alcohol. So we know that sulfur is the great antisoric remedy. ఓకే ఈ సల్ఫర్ విత్ పొటెంటైజ్డ్ సల్ఫర్ అనేది ఇట్ ఈస్ సఫిషియంట్. సో నేను ఎగ్జాక్ట్ లిటరేచర్ పెట్టాను కాబట్టి మీకు ఈ వర్డ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ అంటే ఇట్ ఈస్ సఫిషియంట్ టు క్యూర్ అంటున్నారు ఏ చైల్డ్ అండ్ టు డెలివర్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఎంటైర్ డిసీజ్ ఆఫ్ ఇచ్ బోత్ ద ఇరప్షన్ అండ్ ద ఇంటర్నల్ ఇచ్ మెలడీ. సో బోత్ ఇంటర్నల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇచ్ మెలడీ ఏదైతే సోరిక్ మేనిఫెస్టేషన్లో చూపించిన ఇచ్ని కూడా వీ కెన్ బి ఏబుల్ టు క్యూర్ విత్ ఓన్లీ ద సింపుల్ సల్ఫర్ పొటెంటైజ్డ్ సల్ఫర్ అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇన్ ద అర్లీ స్టేజెస్. ఓకే ఇన్ ద ఒరిజినల్ సోరిక్ సిమ్టమ్స్ కనిపించినప్పుడు. సో వెన్ ద ఇరప్షన్ ఆఫ్ ఇచ్ is still in the prime and in the infection is in consequence still recent, then the complete cure can be effected by sulfur alone. Okay and then at times with but a single dose, sometimes only single dose enough అని చెప్తున్నారు. ఓకే these are all not just mere explanation, only through the observations and explanation. Okay next, when the external eruptions recede gradually from the skin, ailments of other kinds appear partly as the signs of latent sora. Okay మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం సోరా అంటే ఏంటి, లేటెంట్ సోరా అంటే ఏంటి అని. ఈ ఎక్స్టర్నల్గా కనిపించిన ఇరప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రీసెడ్ అయిన తర్వాత బాడీలో క్యూర్ అయిన తర్వాత రీసెడ్ అయిన తర్వాత అవి లేటెంట్ సోరా సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ద్వారా చూపిస్తాయి అన్నమాట. పార్ట్లీ యాజ్ chronic diseases. Okay partly as chronic diseases developed from the internal sora. In such a case sulfur alone is usually no longer sufficient. ఇక్కడ మీరు డిఫరెన్సెస్ గమనించండి. ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఏం చెప్పాము, అర్లీగా ఒరిజినల్ సోరా ఎప్పుడైతే మనకి మేనిఫెస్టేషన్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఎరప్షన్స్ ద్వారా చూపించాయో దెన్ ఇట్ ఈస్ cured very easily with the sulfur అని చెప్పాము. బట్ వేరాజ్ ఈ ఎక్స్టర్నల్గా కనిపించిన మేనిఫెస్టేషన్స్ని మనము దాన్ని ఎక్స్టర్నల్గా ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఎక్స్టర్నల్గా త్రూ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్ ద్వారా దాన్ని ట్రీట్ చేసినప్పుడు రిసీడ్స్ గ్రాడ్యువల్లీ అని చెప్పారు కదా. ఎరప్షన్స్ రిసీడ్స్ గ్రాడ్యువల్లీ అంటే విత్ ఆర్ వితౌట్ క్యూర్, వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఆ ఎరప్షన్స్ని మనము మళ్ళీ గెట్ బ్యాక్ చేసినప్పుడు బాడీలోకి ఓకే అది అగైన్ ఇట్ రీసెట్స్ బ్యాక్ ఇన్ ద బాడీ. అప్పుడు మనకి లేటెంట్ సోరిక్ సిమ్టమ్స్ ద్వారా మేనిఫెస్టేషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ పార్ట్లీ సమ్ క్రానిక్ డిసీజెస్ లాగా ఆ సిమ్టమ్స్ చూపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట సోరా అనేది. సో అట్ దట్ టైమ్ సల్ఫర్ అలోన్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్ ఫర్ ద క్యూర్ ఆఫ్ దిస్ సోరా అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకే ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ మేనిఫెస్టింగ్ విత్ ద లేటెంట్ సోరిక్ సిమ్టమ్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దట్ క్రానిక్ డిసీజెస్ యొక్క సిమ్టమ్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు క్యూర్ అట్ దిస్ స్టేట్. సో అలాంగ్ విత్ దిస్ అంటే ఇంకా ఏంటి మనము విత్ దట్ అపియర్డ్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఇంకా ఏమైతే ఉన్నాయో లేటెంట్ సోరిక్ సిమ్టమ్స్ ఇంకా క్రానిక్ డిసీజెస్ ఆ సిమ్టమ్స్ని కూడా కన్సిడర్ చేసి అలాంగ్ విత్ సల్ఫర్ మనము వేరే అదర్ యాంటీసోరిక్ రెమెడీస్ అనేవి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే ఇంకా ఏంటి సోరా క్యూర్ చేయాలంటే ఏం చెప్పారు, డయట్ అండ్ మోడ్ ఆఫ్ లివింగ్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. మనం తీసుకున్న కేసెస్లో ఏంటి ఇంకా మనకి లేటెంట్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ సోరా కూడా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో డయట్ అండ్ రెజిమెన్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ అనమాట. సో డయట్ అండ్ మోడ్ ఆఫ్ లివింగ్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి అలాంగ్ విత్ యాంటీ మైజ్మాటిక్ రెమెడీస్. ఓకే దీస్ మస్ట్ బి కరెక్టెడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద క్యూర్ ఆఫ్ ఎనీ డిసీజ్. ఓకే ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినట్టు డయట్ అండ్ మోడ్ ఆఫ్ లివింగ్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి. డయట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇక్కడ కొన్ని ఇచ్చారనమాట. సో ఐ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఫ్యూ ఫర్ యూ. ఓకే ఒక బుక్ చిన్న స్మాల్ బుక్లెట్ ఇట్ వాజ్ రిటన్ బై హ్యానిమెన్. ఓకే ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ కాఫీ అనేసి
Okay, it was published when he was in Leipzig 1803. Coffee is injurious on the health of body and soul అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంజూరియస్. అంటే కొన్ని డయటిక్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి మనం చూస్తూ ఉంటాం హోమియోపతిక్లో. వి షుడ్ నాట్ టేక్ దీస్, వి షుడ్ టేక్ దీస్ అనేసి. సో నథింగ్ బట్ ఏంటంటే విచ్ ఆర్ ఇంజూరియస్ టు ద హెల్త్, ఇవి మాత్రమే చెప్పారనమాట హానిమన్. సో ఏంటి అవి అనేసి, లైక్ వైన్ తీసుకోవడం, ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం, ఇవన్నీ హీ హాస్ గివెన్ సర్టెన్ ఇండికేషన్స్ అనమాట. సో limitations on wine, do sudden okay, not sudden drop but gradual way. Okay, సడన్ డ్రాప్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఇంటేక్ కూడా కాకుండా గ్రాడ్యువల్గా దాన్ని తగ్గించడము. ఓకే, నెక్స్ట్ లేడీస్ విత్ స్కాంటీ మెన్సెస్ మస్ట్ అవాయిడ్ ద యూజ్ ఆఫ్ సాఫ్రాన్ అండ్ సిన్నమాన్. ఓకే, ఇలాంటివన్నీ ఇండికేషన్స్ ఇచ్చారనమాట డయట్ అండ్ మోడ్ ఆఫ్ లివింగ్లో హానిమన్. సో పర్సన్స్ విత్ వీక్ స్టమక్స్ దే షుడ్ అవాయిడ్ సర్టెన్ డయట్ అనమాట, ఇవన్నీ మెన్షన్ చేశారు. ఓకే, మోడ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, లైక్ సెడెంటరీ హ్యాబిట్స్ ఉండడము. ఓకే, నాట్ గోయింగ్ ఫర్ ద రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజెస్ లేకుండా సెడెంటరీగా ఉండడము, ఇలాంటివన్నీ నథింగ్ బట్ దే స్పాయిల్ ద హెల్త్ అనమాట. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మెన్షన్ చేశారు. ఓకే, అన్ఇంటరప్టెడ్ గ్రీఫ్, ఇవి కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెయింటైనింగ్ కాజెస్ అనమాట ఫర్ నాట్ గెటింగ్ క్యూర్. ఓకే, క్రానిక్ డిసీజెస్ క్యూర్ చేయాలంటే ఇవన్నీ కూడా మస్ట్ అండ్ షుడ్ అని చెప్పారనమాట. అన్ఇంటరప్టెడ్ గ్రీఫ్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. ఓకే, విచ్ ఇంక్రీజెస్ ద స్మాలెస్ట్, ఈవెన్ ద స్మాలెస్ట్ ట్రేసెస్ ఆఫ్ ద సఫరింగ్ స్లంబరింగ్ సోరా. ఓకే, ఈవెన్ ఇవన్నీ నథింగ్ బట్ మెయింటైనింగ్ కాజెస్, ఎగ్జైటింగ్ కాజెస్ కదా, ఇవన్నీ వీ నో ఆల్రెడీ. ఓకే, ఇవన్నీ క్లియర్గా మనకి థియరీ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజెస్లో హానిమన్ ఇచ్చారనమాట. అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ ఫ్యూ అదర్ కాషన్స్ కూడా ఇచ్చారనమాట. ఓకే, క్యూరింగ్ క్రానిక్ డిసీజెస్ కొన్ని కాషన్స్ కూడా ఇచ్చారు, ఎలా క్యూర్ చేయాలి అనేసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అంటే రిపిటేషన్ గురించి, యాంటీసోరిక్ రెమెడీస్ ఎలా ఇవ్వాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద క్యూర్, రిపిటేషన్ అనేది ఎప్పుడెప్పుడు ఇవ్వాలి. ఓకే, అప్రాప్రియేట్ డోస్ అండ్ హోమియోపతిక్గా సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు until and unless okay that drug has been acted. ఓకే, ఆ డ్రగ్ అనేది పూర్తిగా కంప్లీట్గా యాక్ట్ చేసినప్పుడే వీ షుడ్ గో ఫర్ ద రిపిటేషన్, నెక్స్ట్ రిపిటేషన్ ఆఫ్ ద డోస్ అనమాట. ఓకే, ఇలాంటి కొన్ని ఎర్రర్స్ అన్ని కూడా మెన్షన్ చేశాడనమాట. కామన్గా మనం చేసే మిస్టేక్స్ ఏంటి క్రానిక్ డిసీజెస్లో మనం చేసే మిస్టేక్స్ ఏంటి జనరల్గా, వీటన్నిటి గురించి కూడా కాషన్ ఇచ్చారనమాట హానిమన్. సో ఎర్రర్స్ ఇన్ ద క్యూర్ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజెస్ ఏమేమి ఉండొచ్చు. ఎవ్రీ సెలెక్టెడ్ మెడిసిన్ మస్ట్ బి సెలెక్టెడ్ ఇన్ అ స్మాల్ డోస్. ఫస్ట్ ఎర్రర్ ఏంటి, మనము వీ షుడ్ నాట్ గో ఫర్ అ హయ్యర్ డోసెస్, స్మాల్ డోసెస్లోనే తీసుకోవాలి, వీ షుడ్ గో ఫర్ స్మాల్ డోసెస్. అండ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇలా స్మాల్ డోసెస్ తీసుకోవడం వల్ల, ఓకే, స్మాల్ డోసెస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్, మనం తీసుకున్న రెమెడీ సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు, అట్ దట్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు మేక్ ఇట్ అగైన్ యాంటీడోట్ అండ్ వేరే మెడిసిన్ ఇండికేట్ చేయడానికి షార్ట్ టైమే పడుతుంది అనమాట. స్మాల్ డోస్ తీసుకున్నప్పుడు, వెరాజ్ లార్జ్ డోస్ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ టేక్స్ లాంగ్ టైమ్ కదా టు కంప్లీట్ ఇట్స్ యాక్షన్. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ స్మాల్ డోసెస్ అని చెప్తాడు. సెకండ్ ఎర్రర్ ఏంటి, కామన్గా ఫిజిషియన్స్ చేసేవి ఇన్ క్యూర్ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజ్ అన్ హోమియోపతిక్ చాయిస్ ఆఫ్ మెడిసిన్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ హీ క్లియర్లీ మెన్షన్స్ దట్ బ్రాకెట్లో హీ సేస్ సారీ టు ద న్యూలీ ప్రాక్టీసింగ్ ఫిజిషియన్స్ కూడా. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ ద అప్కమింగ్ ఫిజిషియన్స్. అన్హోమియోపతిక్ చాయిస్ అంటే ఏంటి, గోయింగ్ ఫర్ ద అదర్ చాయిస్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్. అన్హోమియోపతిక్, ఓకే, హోమియోపతిక్ ప్రిపరేటరీ మెడిసిన్స్ కాకుండా అన్హోమియోపతిక్గా అదర్ మోడ్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం అనేది ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఎర్రర్. వై, బికాస్ హీ క్లియర్లీ మెన్షన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ అనమాట, దట్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అండ్ ఇట్స్ ప్రాక్టీస్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఆల్సో. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ it is a blunder mistake and it is the second error by the every physician. Next, third leading mistake em chestarante, usually medicine must be allowed to act. ఓకే, అది పూర్తిగా యాక్ట్ అవ్వక ముందునే దాన్ని రిపీట్ చేయడము, ఇలాంటివన్నీ చేయకూడదు. ఇమీడియట్లీ టిల్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ ఈస్ కంప్లీట్, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కంటిన్యూస్ దెన్ ఓన్లీ వి గెట్ క్యూర్. ఓకే, డ్రగ్ యొక్క యాక్షన్ని కంప్లీట్గా యాక్ట్ చేయనివ్వాలి మనము, దెన్ ఓన్లీ వి గెట్ ద కంప్లీట్ క్యూర్ అనమాట. సో ఈ లైన్స్ అనేవి
ఎగ్జాక్ట్గా ఈ లైన్ ఈ లిటరేచర్లో మీరు చదవండి. సో ఫండమెంటల్ బేసిక్ నీడ్ ఏంటి, ఫండమెంటల్ రూల్ ఏంటి హోమియోపతిక్లో అంటే ద మెడిసిన్ మస్ట్ బి ప్రిపేర్డ్ హోమియోపతికలీ అండ్ ఇట్ మస్ట్ బి యాక్టెడ్ కంప్లీట్లీ. ఓకే, కేర్ఫుల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ తర్వాతనే, ఆఫ్టర్ కేర్ఫుల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ తర్వాతనే మనము ఈ సిమిలిమం అనేది ఇవ్వాలి. అండ్ ఏంటంటే దట్ మస్ట్ బి యాక్టెడ్ కంప్లీట్లీ. ఓకే, దాని యాక్షన్ అనేది కంప్లీట్గా యాక్ట్ అయిన తర్వాతే వీ షుడ్ గో ఫర్ ద అదర్ రెమెడీ ఆర్ చేంజ్ ఆఫ్ ద రెమెడీ ఆర్ రిపిటేషన్ ఆఫ్ ద డోస్ ఎక్సెట్రా.